。ルイスです。リセとルイスです。はい。はい。今日は何をするんですか？給食を作ります。そう、今日はお互いの母国の給食を作り合いっこしてみたです。ルイスはイギリス出身、私は日本出身で、2人とも私は小中と給食がありました。ルイスも小学校の時給食があったんだね。そうです。だからお互いの小学校の時の給食を再現して比較したいと思います。すごい給食って文化がすごい現れるところだと思うんで楽しみですし、それを食べて育ってきたっていうのですごい興味があります。自分もね、給食高校に入って大学に入ってもう7年ぐらい食べてないんでね、頑張って再現して懐かしい味を楽しみたいと思います。 My 給食 is also maybe something that you'd cook for a regular British dinner anyway. そうなんだ。It's not like that in Japan because it's focusing on nutrition food and like it takes work to cook it and stuff. Yeah. I'm going to be cooking sausages, mashed potato and vegetables, and then for dessert I have classic British school dinner cake. 楽しみ。私は自分が好きな給食、八宝菜、わかめご飯、あとししゃもの唐揚げ、コールスロー、バナナヨーグルト、飲み物は牛乳です。飲み物ね。飲み物はオレンジジュースさ。これも文化の違いだね。じゃあ早速作っていこうと思います。頑張るぞ。Oh! First, we're going to make an English school dinner sponge cake. Okay. So, I have some flour. Put the flour into our bowl. I have some sugar, quite a lot of sugar. And we're going to put some baking powder in. There we go. Put the butter in, like that. Mix that around. I'm also going to put some milk in. I'm going to put about that in. We want to try and get rid of any lumps if we can. Now we're going to put 3 eggs in here. Add this in little bit by little bit. That's how my grandma taught me to do. Anyway, my grandma's really good at baking. Actually, she used to work in a school kitchen cooking school dinners. Right, so now we're going to put some vanilla in. There we go. And just pour some of this in. Ta-da. I'm going to put it in the oven at 170 degrees, 40 minutes. 今から八宝菜を作ります。まずフライパンにごま油とオリーブオイル、生姜を炒めます。これみじん切りにした生姜、細切れにしたこの豚肉を入れます。いい匂いする？生姜ってめっちゃ本当にいい匂いだよ。This is one of my favorite 給食dishes. Maybe you can see why I like. 次エビ入れます。次野菜を炒めていきます。白菜です。じゃーん、白菜。あとは長ネギ、しいたけ、ピーマン、人参があります。わかめご飯作ります。この炊き込みわかめ、これを炊きたてのご飯に混ぜていきます。給食のわかめご飯は結構塩辛いイメージ。わかめご飯はこれで完成です。じゃあ野菜に火が通ってきたので調味料入れます。みりん、醤油、あと水も少し入れます。エビと豚肉を戻します。一番大事なのは何ですか？肉。違います。うずらの卵。じゃーん。私これ大好き。これでもう少し詰めたら片栗粉でとろみをつけて完成です。胡椒も入れます。片栗粉を水で溶かしたのを入れてとろみをつけます。美味しそう。八宝菜完成です。無理。これ前ランチ。ルイスは自分の食べて。Each! Woo! すごい美味しそう。We're gonna boil some potatoes for our mashed potato later. コールスローを作っていきます。こちらとこちらハムです。きゅうり、スイートコーン。給食のサラダのイメージ、私レーズンとかナッツ、スライスアーモンドとか入ってるイメージで、それがめちゃくちゃ苦手だったんですよ。サラダにレーズンとかナッツ入れられるのすごい好きじゃなくて、でもやっぱ再現しなきゃいけないと思ってスーパーでずっとレーズンナッツって言ってたんですけど、レーズンとナッツを入れずに作っていこうと思います。でまずこちらにハム、コーンも入れます。調味料がまずマヨネーズ、胡椒、オリーブオイルも少し入れます。はい、OK。これでコールスローは完成です。Mashed potatoes. So pour them back in the same pan. Add a little more milk, like this.
butter. めっちゃ入れる。そう。I love butter. Some pepper. ペッパー。 Let's start mashing. いい感じ。いい感じ。スポンジ。いい感じじゃん。デザートはフルーツヨーグルトです。バナナとみかんを今回使います。これをヨーグルトに混ぜるだけじゃなくて生クリームを入れることでさらにクリーミーで美味しく作ります。ありがとうルイス。ヨーグルト入れます。フルーツ入れてきます。はバナナ。バナナ。わあ美味しそう。これで完成。何作りますか？ブロッコリーとスイートコーンand carrots です。There we go. Sausage time. 次、ししゃもの唐揚げ作ります。こちらをまずお酒で醤油、もみ片栗粉入れます。で、振ります。これを揚げたらできます。魚入れてきます。怖い。気をつけて。ししゃもの唐揚げ完成です。This is what classic school dinner cake looks like with these sprinkles. Yeah. いい感じ。This is custard that I'm putting around the side. こちらがイギリスのスクールランチ。こちらが日本の給食です。八宝菜、ししゃもの唐揚げ、コールスロー、わかめご飯、バナナヨーグルトです。Sausage and vegetables with mashed potato and gravy. Orange juice to drink. School dinner sponge cake with custard. いただきます。乾杯。乾杯。You got like a really nice dessert. Cake? So you can get cake, but sometimes you might have like fruit. Depends if you're being healthy. So you choose. Sometimes maybe you'd have to have both because they want you to be healthier. So like, you can't have cake unless you have fruit as well. なるほどね。そもそも日本だとケーキなかなかない。お正月とかだけかも。ヨーグルトはよくある。一番好きな八宝菜から。八宝菜 Are the ingredients always the same? いつもうずらの卵とイカと白菜と、お肉と。でもお肉はいつも牛乳違う牛肉わかんない。八宝菜はいつも同じなんじゃない？何食べた？ソーセージ。ソーセージとブロッコリー。ヘルシーだね。めっちゃ野菜茹でただけの。You don't really cook vegetable, it's just boiled. But we have gravy over the top, so that kind of adds to the flavor. What's your favorite thing out of all of these? 八宝菜が一番好き。あとはハヤシライスとか好きだった。あとは冷凍パイナップル好き。一回食べた、リサちゃんと。そう、冷凍パイナップルめっちゃ好きだった。あとパンよりは断然ご飯派で、パンの時は全部食べれませんでした。パン好きじゃないから。ルイスの好きな給食は？もう一番好きなのはフィッシュ&チップスですね。さすがイギリス人。フィッシュ&チップスの給食が一番好きなんだ。But I think we probably only get it once every few weeks. なんでこれにしたの今日？When I think of school dinners, I think of home cooked meals, so like sausage and mashed potatoes. Can I have your broccoli? It looks good. What? You got coleslaw, right? You got like ham and cucumber in it. Is it common in school or just in Japan? Maybe in school, not at home. イギリスのコールスローは？ジュリがない。ハムない。コーンもない。Which do you prefer, potato salad or coleslaw? ポテトサラダかな。じゃがいもが甘くて美味しいから。甘い？本当に？ Let me try. じゃがいも甘い。確かに、ちょっとね。ルイスはコースローの方が好き。意外、野菜。日本は給食当番がある。They are chosen from a classroom, so they're gonna serve you rice, one person serve you soup, salad, fish. Different people will serve you different things. So you will eat your lunch in your classroom, in your own seat. So in England, we will eat school dinner at like a big table. So you need to go to cafeteria, right? So we'll go to the cafeteria, you'll line up in a queue, and then when it's your turn, you'll have different options, you can choose what you want, but in elementary school you can only go up one time because the money comes out of taxes. So it's free. School dinners are free for primary school students. Even if your family is poor, it means that your kids can always eat. Also, Japanese meal is very much focusing on like nutrition. Always like 主食、副菜、主食、副菜、副賞です。めっちゃこうバランスを考えて作られてる。牛乳も毎日。Can you get seconds? So always it's for one classroom, right? Then there's always leftover. Or there's like absent people. I would want my classmates to be absent every day. Even
sometimes go to different classrooms. That would be me. Are you allowed to bring like snacks and stuff to school? Quite often people bring a snack for break time. You're not allowed to bring any food. And drinks as well, only bring water or tea. Shishamono, karage. It's a thing in Japan. If you eat from head, you will be smart. If you eat from the tail, you will be fast at running. What about if you eat from the middle? You will be healthy. What about if I eat 3/4 of the way? What? I would eat from the middle. I know that you always eat from the top. Why? You are so smart. You were excited for school runs every day. At my primary school, the school dinners were not known for being good. For example, we'd have like an omelette and it would be like a layer of like water on the top. And it would be kind of like cold. You are either in the first half or the second half to go to the cafeteria. I would always try to be the second half and then I would hide so that I didn't have to go to the cafeteria. You're allowed to leave food? You're not allowed to leave food. If you finished, you raise your hand, dinner lady will come over. If you're not finished, they say, oh, no, you have to finish. If you didn't finish, you have to wait there for the whole lunchtime. You can't go have fun with your friends. Usually after lunch, it's like a cleaning time. For example, if you really don't like milk and you couldn't finish it, you need to stay in the table, right? Everyone is cleaning up the classroom. Around you, it's like a table. Yeah. At the primary school, I used to do 一輪車、あとドッジボールとか縄跳び。We also used to do skipping. Actually, we were not allowed to do dodgeball and we were not allowed to do unicycle because it would be too dangerous. We used to have like a big chess set. Each piece was like this big and we used to like go and move and play chess. デザート食べたい。いいよいいよ。食べて。で、俺もいいよいいよいいよ。びっくりした。だってずるくない？ケーキなんてなかなかないからね。いいよいいよいいよ。いただきます。バニラエッセンスめっちゃちょうどいい、美味しい。私はこのヘルシーヨーグルトめっちゃ美味しい。生クリームも入ってるから美味しい。So what do you think is a big difference? Secondary school in Japan and England. Juku is not a thing. No one would go. And also, students don't really stay after school to study either. The only reasons you'd stay after school is to go to a club or if you had detention. Detention? That's not a thing in Japan. That's not a thing. So if you like misbehave in class, you'd be told, oh, you have to stay after school for an hour to sit in a room in silence and do nothing. It's a punishment for misbehaving. Are you allowed to punish students like that? Have you ever? I've never had detention. No? Actually, my brother's had a few. And that's a secret. How is it? Really good. Better than when I was at school, I think. じゃあ今日はお互いの国の給食を作って食べました。美味しかったね。美味しかった。It was really interesting to hear about your school life actually as well. 懐かしい気持ちになりました。今回はお互いの給食を作って自分で食べたんですけど、面白いね。全然違うから、またこういう風に文化の違いが分かるような企画がしてほしいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。またね。バイバイ。バイバイ。レイス。Hello. 今日のレイスイングリッシュは Today's English is variety. バラエティ、意味は様々な。You can use like we had a variety of food today. なるほど。みんな使いましょう。使いましょう。Variety. バラエティ。